Ziwawa, Zarikwa Kamar Kaldish, Ziwawa, Ziwawa, Zarikwa Kamar Kaldish, Ahim Hazishadashi. Иждыруа машара аӡынтәи олимпиатә хәмаррақәа аҳҭнықалақьи, Европа уахьынӡанаӡаазу зегь реиҳа ухызхуа акәаки Аԥсны Аҳәынҭқарра ҩажәаминуҭ мацара шрыбжьоу. Сҩызцәеи сареи ишәзеиҭаҳҳәар ҳҭахуп Аԥсны аԥсабара бжьы ссирк ртәы быжь-бызшәак рыла. So let's start our journey to enchanting Abkhazia. Lake Ritsa is one of the natural wonders of Abkhazia, the largest and probably one of the most beautiful and breathtaking sights of this magnificent country. The lake lies 1,000 meters above the sea level, high up in the mountains of Abkhazia, surrounded by beautiful ancient woods. The emerald waters of the Lake Ritsa every year attract hundreds of thousands of tourists from all over the world. There are a lot of ancient folk legends about the origins of this particular natural beauty that you can easily discover for yourself once you visit this paradise called Abkhazia. Hey, let's go! Le montagne sono il cuore e l'anima per il popolo dell'Abkhazia. Le gole stupefacenti, splendide vallate, cime irraggiungibili, pittoresche cascate, tra le cui le più alte in Europa. Nelle montagne di Abkhazia ci sono più di un centinaio di laghi e numerose grotte, tra cui la più profonda al mondo, chiamata Kurbera. Le escursioni in Abkhazia vi regaleranno delle impressioni indimenticabili ed uniche per tutta la vita. Venite a vedere. Ciao! En una pequeña zona de nuestro país existen más de 2.000 especies de plantas, entre ellas Pinus bruttispiciusa, el árbol de las pasas, bojes, cuya madera posee una dureza comparable con el acero. Y más de 100 especies de plantas en el planeta solo se encuentran en Abjasia. En Abjasia hay un instituto de renombre internacional, el cual contiene la mayor manada de monos fuera de África. Los descubrimientos de este instituto ayudaron a mantener la vida de muchas miles de personas. Abkhazya benzersiz doğal bir bölgesinde yer almaktadır. Abkhazlar çevre ile yakın manevi ilişkisinde bulunuyorlar. Ülke toprağının %23'ü mutlaka ziyaret etmeye gereken güzel doğal milli ormanlardır. Temiz hava, relikt ormanlar, harika manzaralar, ekolojik temiz meyveler ve sebzeler, bunlar her şey benzersiz Abkhazya ekolojisidir. Особое географическое положение Абхазии создает исключительное разнообразие климатических зон. Короткая зима дает удивительный шанс увидеть банановые деревья и пальмы в снегу. Позагорав на чистейшем морском пляже, вы в течение всего 1 часа можете оказаться на покрытых вечным снегом горных склонах и насладиться красотой альпийских лугов. Trinken von kristallklarem und natürlichem Wasser direkt aus dem Fluss, das ist reales Zeitalter der Technik und Industrie. Zahlreiche Bergflüsse in Abkhazien geben ihnen diese seltene Gelegenheit. Die Quellen nehmen ihren Ursprung aus den saubersten Gletschern des Kaukasus. Kein Wunder, dass sich unter denen sogar der sauberste Fluss der Welt befindet, Humsta. Аԥсны лаҵарамза инаркны аԥҵарамзанӡа амшын аҭалара иаамҭоуп. Амшын иқәкагаҿа зегь реиҳа аӡыхьатәхоу Аԥсны ауп. Амшын аҵаареи иккаӡа ацқьареи агәаҳәара дуӡӡа унаҭоит аҭалара. Ҳгәыӷрақәа рыҵаҳҵоит ҳара ҳтәыла шәара шәыблала ижәбарц шышәҭаху. Шәааила Аԥсныҟа. Уажәшьҭа ҳҽаҳҭап ихааӡа амраҭашәа.